with the program that we've discussed. Now, the first thing that we are going to say, the assembler directive, org 0x0100, then let's go ahead and say move into AX, comma 0x4C00 and int 0x21. So it goes ahead and exits the program. Now, as we discussed, Chiara Munga words declare ko. Last time mung kudu ho lega tariqa de zalla badala da. So first kaza warta num workama num or declare it as a word and put 5 in it. Or biazu wema che declare it as a word and put 10 into it. Umaka values akhlu Chiara the gani tasuta confusion nevi bia Chiara mung seku selagyayu. Or declare it as a word and put 15 into it, and another declare a word and put 0 into it. Now tasu ko ukatal no mung se chalo ko che munga bagher د دې درو نورو ویریبلز لا مونږ نمونه ور نه کړل خو بیا هم دې به کار کوي ولې به دې کار کوي اټ ورکس لایک ان ارے خو هغه به مونږ بره بیا دغه کو ایکسپلین کو چیرې څنګه چل دی چې کله پروګرام رن شي اف کورس یو ویل گیٹ ان آئیډیا. Now let's go ahead and start writing the program. Chiara as a tool baza wudu ki kyun kum zaka che lage masla kai masla isna kai ho confusion like paida kai. Move into AX whatever is in num1 or num because I've used the value num. Move into BX what num plus 2. Mata su tasengos class ke explain ko Chiara plus 2 wali ځکه چې word دی تاسو به څه کوئ تاسو به write example okay so you will get an idea چې یاره هغې کې به بیا +1 use کوئ همدغه رنګې add AX, BX then move into BX whatever is at memory location num +4 ځکه چې بیا 2 دغه کوم 2 values مخې ته ځم then add them again. Then again move into let's move the result from AX into the last this one aga kam 0 de masara so let's go ahead and do that num +6 and that's it let's save this into my nasm folder all files of course prog3 bowerku.asm and save that. Let's go to my DOS box, run that, and nasm prog3.asm minus output means give me the output prog3.com. No errors means no news is good news in compilation, and let's AFD that to see the result. So prog3.asm sorry .com no kata su gore no biaye ha ko usu gore tasu no د بیا 117 د ور کړی دی location ور کړی دی ځکه چې ما سره د داري move into AX 117 بیا دوی مې 119 کړی دی بیا یې 11B کړی دی ځکه چې 9 نه پس A وي او A نه پس B وي نو of course hexadecimal کې چې دی خبرې کوي او B نو C یې پرېښی دی بیا یې D اغستی دی نو لومبې خو دغه values چې وګورو چې یاره واقعي شته دی که نه so let's press function F8 sorry in my computer it's function F8 without down او 110 ته بلاړ شم دغه 110
او 7 offset ته بل ارسم نو دغه 5 پکې پروت دی. دویمه ویلیو چې دا هغه زما 119 کې پرته ده دغه ده which is 10 او دریمه ویلیو 15 ده چې هغه دغه ما سره پرته ده. نو let's continue to run the program. نو F2 چې زه وخم نو پروسس شو سټپ د 117 نه AX ته موو شو 5 شو بیا چې دی نو د 119 نه موو شو A ته شو AX plus BX بوشي نو F بشي of course هماغه ده. بیا چې دی نو F به موو شي BX ته of course from 11B. اوس 11D چې دی نو 0 دی که تاسو خیال وکئ ټیک ده. خړومبې چې کله زه 1E ما سره راغی دا 0 دی دې ته خیال کوئ تاسو دې ویلیو ته ښکاري درته ماوس نو دې ته تاسو خیال کوئ نو تاسو ته به اوس پته ولګي چې یاره کله زه هغه پروسس کوم نو 1E به ریم ته راشي. So let's process that, and as you can see 1E has came to the RAM or the memory, and that's how things work in basics in assembly language.